morning friends. So today we have to study the new point enthalpy. So last time we have studied about the first law of thermodynamics and how this first law of thermodynamics represented in different processes. So today we are going to study the enthalpy term. So what is the enthalpy? Different questions will be asked. So the first question is define enthalpy. So its representation is H. So how will you define enthalpy? So enthalpy is nothing but it is the sum of internal energy and the energy equivalent to pressure volume type of work done. So we can represent this H enthalpy is equal to U plus PV. Internal energy and this is the work done. Pressure volume type of work done. So the sum of these two quantities is the enthalpy. The next question will be asked on this point is write the expression of enthalpy change at constant pressure, or how will you show that, or how will you represent or show that this delta H is equal to delta U plus P delta V. So there are three types of questions. First of all, we have completed the definition of enthalpy. Then, how will you prove or how will you derive this equation? That means delta H is the enthalpy change. So we have to study the next question. That means show that delta H is equal to delta U plus P delta V. Then how will this expression can be proved? So start with the first point. आपण कसं स्टार्ट करणार आहे? स्टार्ट विथ द फर्स्ट पॉइंट दैट वी नो दैट we have the equation. We know that H is equal to U plus PV. So we know this equation of the enthalpy. H is equal to U plus PV. So suppose this is the equation 1. Then again we know that the enthalpy change is equal to, that means enthalpy change is delta H. This enthalpy change is equal to H2 minus H1. So what is this H2 and H1? So H2 is the enthalpy of the final state and H1 is the enthalpy of initial state in the reaction or in that system. Initial state and the final state of that system or of that reaction. So their difference is the enthalpy change, that means the delta H. So suppose this is the equation second. Okay. Next, आता next point आपण कसा या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आहे बघा. So according to equation 1 बघा. Then according to equation 1, ह्या equation 1 नुसार आपण काय लिहिणार आहे? So if the enthalpy of the initial state, that means the H1, we can write according to this first equation as H1 is equal to U1 plus P1 V1. Suppose this is the third equation. And then the enthalpy of final state H2 we can write according to this first equation as H2 is equal to U2 plus P2 V2. So suppose this is the equation 4. Okay. Then substituting the values of H1 and H2 in equation second. बघा काय करायचं आपल्याला? We have to substitute the values of H1 and H2 in equation कुठल्या सेकंड मध्ये. We get, आता काय करायचं? फक्त H2 च्या ठिकाणी ही H2 ची किंमत घाला, H1 च्या ठिकाणी H1 ची किंमत घालायची. therefore फायनली म्हणजे या ठिकाणी या स्टेप मध्ये आपल्याला काय मिळेल? This delta H is equal to H2 ची किंमत काय? here U2 बघा U2 plus P2 V2. ओके. हे मिडल साइन कसं आहे? मायनस इनटू ब्रॅकेट टाकूया. H1 काय आहे? U1 ब्रॅकेट मध्ये U1
plus P1 V1. So we get this equation H delta H is equal to this much quantity. आता ते पुन्हा सिम्प्लिफाय करूया. त्याच्यासाठी मी हे फक्त ह्या ज्या स्टेप आहेत ते पुसते. बघा आता थोडंसं हे काय करायचं सिम्प्लिफाय करूया पुढे. सिम्प्लिफाय करताना आपण काय लिहू शकतो असं हे मायनस साइन आहे आतमध्ये घेऊया आणि मग काय इक्वेशन होईल u2 plus p2 v2 minus u1 minus into plus minus p1 v1. ओके आता नेक्स्ट पुन्हा थोडंसं रिअरेंज करूया. सो इनटू द ब्रॅकेट u2 minus u1 त्या ब्रॅकेट मध्ये घेऊया u2 ही टर्म minus u1 ही टर्म एका ब्रॅकेट मध्ये घेतली. त्याच्यानंतर प्लस या ठिकाणी काय आहे प्लस p2 v2 लक्षात येते p2 v2 आणि हे काय आहे मायनस p1 v1. ठीक आहे दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये आपण काय घेऊया p2 v2 minus p1 v1. ओके म्हणजे नेक्स्ट स्टेप मध्ये हे आपण दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये घेतलं. आता या ठिकाणी बघा सो दिस u2 minus u1 u that is internal energy u2 that is internal energy of the final state, internal energy of the initial state u1 म्हणजे so their difference is nothing but the delta u. Therefore we can write आता इथे लिहिते मी therefore we can write delta h is equal to delta u. ओके आता इथे प्लस करूया. प्लस या ठिकाणी काय झालं हे p2 आणि हे p1 जे आहे p2 आणि p1 आता आपण थोडंसं कन्सिडर करूया. या ठिकाणी p2 minus p1 म्हणजे काय डेल्टा p, v2 minus v1 म्हणजे काय डेल्टा v. But when such reaction or such system is here in that system the reaction is carried out at constant pressure, then here p2 is equal to p1 is equal to p. बघा काय आपण नंतर कन्सिडरेशन केलं या ठिकाणी ज्यावेळेस प्रेशर कॉन्स्टंट असेल ह्या सिस्टीम मध्ये when pressure is constant then this p2 is equal to p1 and is equal to p. So this step ही जी लास्ट आपण स्टेप लिहिलेली आहे डेल्टा h is equal to u2 minus u1 that is delta u. आणि ह्या जो ब्रॅकेट आहे त्या ब्रॅकेट मध्ये आपण काय ह्याची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. सो दिस बिकम्स p into v2 minus v1 v2 minus v1 but v2 minus v1 is delta v. लक्षात येते v2 म्हणजे काय दिस इज द फायनल व्हॉल्यूम. ठीक आहे आणि हा इनिशियल व्हॉल्यूम देयर डिफरन्स इज डेल्टा v. therefore this equation becomes आता पुढचं बघा हे इक्वेशन आपण फायनली कसं लिहिणार आहे. सो दिस इक्वेशन becomes delta h is equal to delta u plus p delta v. So this is our final step or this is our final step of this derivation. Thus we proved delta s is equal to delta u plus p delta v. लक्षात येते म्हणजेच या ठिकाणी काय आहे या आपण काय लिहिलं या ठिकाणी चेंज इन. लक्षात येते का. सो दिस इज चेंज इन एन्थाल्पी is equal to change in internal energy and pressure volume type of work done. So this is our derivation for enthalpy change at constant pressure.